So in the previous videos, we have discussed the first and the second absolute measures of dispersion. Today, let's discuss about the third absolute measures of dispersion, which is mean deviation. Mean deviations measure the scatter of each data or individual data from the central values or from the averages, right? From the mean, from the median, and from the mode. So mean deviations, don't forget that, mean deviations, they measure the scatter of individual data, each of the data from the central values, the average, like from the mean, from the median, and what? From the mode. So, since these mean deviations relate each of the values, each of the data from the central values like the mean, the median, and the mode, so it shows a better dispersion than range, right? ስለዚህ አሁን mean deviation እያንዳንዱ ዳታ ከሚን ከሚዲያን ከሞድ ያለው ዲቪዬሽን ያለው ርቀት ያለው ስካተር ሾው ስለሚያሳየን ስለዚህ ከሬንጅ የተሻለ measures of dispersion ነው ማለት ነው። So the third one is what we call it is the mean deviation. So the mean deviation, of course, which is denoted by M. So in this subtopic, we are going to calculate the mean deviation about the mean, the bargu, about the median, and about what? The mode ነው የምናየው። ምንድነው? እያንዳንዱ የተሰጠንን ዳታ ልባርጉ አሁን ከላይ ጀምረን ከሬንጅ ነው የጀመርነው። ሬንጅ በትልቁና በትንሹ መካከል ያለው ዲፈረንስ ወስደን ነው ኮንክሉዥን የሰጠነው which has its own limitation. አንደኛ ሁለቱ ላይ ብቻ ነው ፎከስ የሚያደርገው መካከል ያሉት በሙሉ ወስዷቸዋል። It is highly affected by the extreme values. ሁለተኛው interquartile range ነው which is Q3 minus Q1 which is also depending on Q1 and Q2. 50% መካከል ላይ ያሉትን አልነካም። ሌላው ደግሞ እያንዳንዱን ቫልዩን አይነካም። Q1 እና Q3 ላይ ብቻ ነው ፎከስ የሚያደርገው። አሁን ደግሞ እናደርጋለን mean deviation እያንዳንዱ ቫልዩ እያንዳንዱ ዳታ x1 x2 x3 x4 እያንዳንዱ ዳታ ከሚን በምን ያህል ርቀት ላይ ይገኛል then የዛን አቬሬጅ መውሰድ and እያንዳንዱ ዳታ ከሚዲያን በምን ያህል ርቀት ላይ ይገኛል and የዛን አቬሬጅ መውሰድ and እያንዳንዱ ዳታ ከሞድ ከአጠቃላይ ከዳታው ሞድ በምን ያህል ርቀት ላይ ይገኛል and የዛን አቬሬጅ መውሰድ this is አሁን ከነዛ ከሬንጅ ኢንተርኳርታይል ሬንጅ ይሻላል። ከኢንተርኳርታይል ሬንጅ ደግሞ ሚን ዲቪዬሽን ደግሞ ምክንያቱም እያንዳንዱን ዳታ ምን ያደርጋል ተች ያደርጋል። እያንዳንዱ ዳታ ከሚን ከሚዲያን እና ከሞድ በምን ያህል ርቀት ላይ ይገኛል ወይም በምን ያህል ቫልዩ ዲቬት ያደርጋል የሚለውን ካልኩሌት አድርገን የዛ አቬሬጅ ነው። So before we go to this, remember these formulas. Look, ፎርሙላዎቹ በሙሉ አይቀያየሩም። Recall this. What you should recall is that. So recall this for, of course, ungrouped data. መጀመሪያ ለungrouped እንስራና for ungrouped data. አንደኛ mean means what? So the mean of the data means nothing, summation of the values xi divided by the number of items. ያንዳንዱ ዳታዎቹ ደምረን x1 plus x2 plus x3 ደምረን ከዛ ለብዛታቸው ነው የምናካፍለው። ይሄ ማለት ያው x1 ሲደመር x2 ሲደመር ይልና up to xn of course over what n ነው። ይሄ በፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ካልተሰጠ ነው። በፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ከተሰጠ ደግሞ look mean is equal to if the data are given in a frequency distribution that means አንድ ዳታ ለምሳሌ x1 ሁለት ጊዜ አፒር ካረገ x2 ሶስት ጊዜ አፒር ካረገ ተብሎ ከተሰጠ ደግሞ so the mean will be እያንዳንዱ ዳታ በምን እናባዛለን? በፍሪኩዌንሲው እናባዛለን። that means summation of this xi times fi አሁን እናደርኩት እያንዳንዱ ዳታ በምን አባዛው? በፍሪኩዌንሲው አባዛው then over አሁን total number of data ማለት ነው the sum of the frequencies ነው አይደል? x1 3 ጊዜ x2 4 ጊዜ x1 ምናምን ጊዜ ከመጣ the number of data ማለት the sum of the frequencies ነው. So which is the sum of what? The frequency fi. ይሄ ማለት ልብ አድርጉ x1 times f1 plus x2 times x2 times f2 plus ይቀጥላል ይሄ which is xn times fn of course over what? f1 plus f2 plus f3 እያለ ይቀጥላል ማለት ነው።
ሶ ሚኑ በእንደዚህ መልክ ነው ካልኩሌት የምናደርገው which is the same ለግሩፕድ ዳታ ለብቻው እንሰራለን no problem። ሁለተኛው ሚዲያን ሚዲያን as usual እንደምታውቁት መጀመሪያ ዳታዎቹን in an ascending order or in a descending order arrange እናደርግና ከዛ በኋላ መሀከል ላይ ያለ ልብ አድርጉ አሁን ኦድ ከሆነና የዳታ ብዛት ኦድ ከሆነና ኢቭን ከሆነ ብለን ሰርተናል if the data so the median will be this if the number of data is odd then n plus 1 over 2 item ነው ማለት ይሄ item what you call it is the median if it is odd ነው odd ከሆነ if even this will be n over 2 plus n over 2 plus 1 then over 2 what item ነው so even ሲሆን n over 2 እንፈልጋለን plus n over 2 plus 1 then over 2 that item ያለበት እዚህ ጋር ያለው item what you call it is the median ነው if the number of data is odd and the mode is the most frequently appeared data the mode is the most frequently appeared data so we are going to calculate mean deviation about the mean deviation about the median mean deviation about the mode አርግተን ነው የምንሰራው so the first one is mean deviation about the mean look mean deviation about the mean x bar represents the mean of the data የዳታዎቹ አጠቃላይ mean እንፈልገና then the deviation of each items from this mean so mean deviation about the mean deviation about the mean this is mean deviation this is mean deviation about what the mean okay about the mean which is x bar so which is given by እያንዳንዱ ዳታ ከሚን በምን ያህል ዲቪዬት ያደርጋል ብለን እንሰራና then እነዛን ደምረን then finally we are going to divide the number of items or the number of data so this will be look x1 minus x bar plus x2 minus x bar plus ይቀጥላል ይሄ ነገር plus xn minus x bar of course which is divided by what the number of items which is n ስለዚህ አሁን ይሄ ባጭሩ ስናስቀምጠው ይሆናል so summation of what summation of xi minus x bar ሚኑ ያው አንድ ነው okay I starting from 1 up to n divided by what n if the data are given in a frequency distribution frequencyውንና ቫልዩን በያዘ ፍሪኩዌንሲ ዲስትሪቢዩሽን ከተሰጠን ደግሞ ምን ይሆናል ልባርጉ ሶ እያንዳንዱ አይተም እነዚህ ተመልከቱ እነዚህ x1 x2 x3ዎቹ በሙሉ በመናባዛ በፍሪኩዌንሲያቸው እናባዛለን ሚኑም ስንፈልግ ሲጀመር መጀመሪያውኑ በፍሪኩዌንሲ አባዝተን ነው ስንፈልገው so if the data is given in a frequency distribution if the data are given in a frequency distribution so if the data are given in a frequency distribution so that mean deviation about the mean will be what አሁን ልብ አድርጉ እዚህ ጋር እዚህ ጋር xy minus the mean ነበር ግን ይሄ ዳታ 3-4 ጊዜ መጥቶ ሊሆን ይችላል so you are going to multiply that by the frequency so look f1 times then x1 minus the mean ለምንድን ነው ይሄን ጊዜ ማባዛው ለባርጓን f1 times x1 minus the mean x1 3 ጊዜ 4 ጊዜ 5 ጊዜ አፒር አርጎ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ከእያንዳንዱ ዳታ ስለሆነ ዲቪዬሽን እየፈለግን ያለ ነው so we are going to multiply that by its frequency plus f2 times f2 minus what the mean ይቀጥላል ይሄ up to n that means fn times xn minus the mean okay then divided by what the sum of the frequencies all right the sum of what the frequencies that means f1 plus f2 plus ያለስ ከn ድረስ ይቀጥላል so in short ይሄን ስንጽፈው ምን ይሆናል so summation of what summation of this fi times xi minus the mean over what summation of what the fi ይሆናል ማለት so summation of it that means f1 times x1 minus the mean f2 times x2 minus the mean ያለ መጨረሻ ላይ f1 plus f2 plus ያለ ይቀጥላል ማለት ነው the second one is mean deviation about the median mean deviation about what about the median ከጠየቀ ደግሞ which is of course md
mean deviation about the median ከጠየቀ ደግሞ ስለምንድነው ከእያንዳንዱ ቫልዩ ላይ ከእያንዳንዱ ዳታ ላይ ምንድነው የምንቀንሰው? ሚዲያን እንፈልግና መጀመሪያ ማለት ነው። so mean deviation about the median is given by what? so እያንዳንዱ ዳታ እዚህ ጋር እንደቀነስ ነው x1 minus ቅድም mean ነበር ያልነው አይደል? so now we are going to subtract the median. okay, so x1 minus the median which is md. okay, plus እያለ ይቀጥላል እስከምን ድረስ plus xn minus what? the median, right? so over which is number of items which is n ማለት ነው. so x1 minus md plus x up to n then divided by what? the number of items, so which is given by so summation of what? xi minus the median of the whole distribution or the whole data which is divided by n. if the data are given in a frequency distribution, but frequency distribution ልክ እንደዚህ ከተሰጠን ደግሞ similarly ነው. so the mean deviation from the median is given by ስለዚህ እያንዳንዱ መምታባዛላችሁ እዚቹ ጋር በf1 times f2 times f3, right? so that will be summation of what? fi times xi minus the median, of course, divided by what? Summation of what? the fi ታደርጋላችሁ. and mean deviation about the mode ካለ ደግሞ mean deviation about the mode ካለ the mean deviation about the mode is given by what? እያንዳንዱ ዳታ ላይ ምን እንቀንሳለን? ሞድ እንቀንሳለን. so summation of this xi minus the mode of the data divided by what? the number of items or the number of data ነው ማለት ነው. ስለዚህ mean deviation about the mean ከጠየቀ ሚኑን እንፈልግና ከእያንዳንዱ ዳታ ላይ ሚን እንቀንሳለን. mean deviation about the median ከጠየቀ ከእያንዳንዱ ቫልዩ ላይ ሚዲያን እንቀንስና ከዛ አጠቃላይ ዳታው ብዛት እናካፍላለን. mean deviation about the mode ከጠየቀ ደግሞ ከእያንዳንዱ ዳታ ላይ ሞድ እንቀንስና about we just divide that sum by what? the number of items. let's do examples. so let's find the mean deviation about the mean deviation about the median, the mean deviation about the mode for these examples. እንደነገርኳችሁ ሰንጠረዣውን በጣም አጠር አድርጌ ነው ያመጣሁት because the blackboard is too small, right? እናንተ ግን ይሄ እንደፈለገው ቢረዝም ያው አንድ አይነት ስለሆነ የመደመርና የመቀነስ ፕሮብሌም ካልሆነ በስተቀር the same methodology. anyway, for the first one, look, አሁን የመጀመሪያ ስራችን ምን መሰላችሁ? የመጀመሪያ ስራችን ሚን ሚዲያን እና ሞድ መፈለግ ነው ለእያንዳንዱ ዳታ። ሚን ሚዲያን እና ሞድ ከፈለግን ከዛ በኋላ ከእያንዳንዱ ላይ እየቀነስን ማካፈል ነው። that's all. so the first one solution. okay, for the first one, remember that we have been doing examples for ungrouped data. mean deviation for ungrouped data, mean deviation for grouped data ደግሞ ቀጥሎ ያለው እንሰራለን. anyway, so the data are, let's arrange the data in an increasing order. anyway, which is the smallest one is 6. okay, this is 6, then 11, then 12. okay, 11 2 times 11. okay, then 12 and then 15 and 19 and 2. so how many data do we have? 1 2 3 4 5 6 7 data we do have. so number of data is what? 7 ነው ማለት ነው። 7 ዳታዎች አሉን ማለት ነው። ልባርዋ አሁን ይሄ በአጋጣሚ ሆነ የመጻፋቸው ኤክሰርሳይዝ ሳይሆን አይቀርም። anyway, ለትንሽም ዳታ ይሁን ለትልቅም ዳታ ፎርሙላው አንድ አይነት ነው። እናንተ እንደውም በደንብ ፎርሙላው አዳፕት እንድታደርጉት አጫጭር ኤግዛምፕሎችን ቁጥሮች አሁን ለምሳሌ 1 2 7 ነው 3 4 5 እያደረጋችሁ በአጫጭር ኤግዛምፕሎች እየተደጋጋሚ ይሰሩ። ከዛ በደንብ ስታዋህዱት ፎርሙላውና ኮንሴፕቱ በደንብ ሲገባችሁ then ትላልቅ ጥያቄዎች መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። anyway, so the first one is what is the mean of this data? The mean of this data is the sum of the data, like that means 6 plus 11 plus 11 plus 12 plus 15 plus 19 plus 20 over divided by what? The sum of the number of the data which is 7. so 6 ደምር 11 11 22 9 ይሄን ደምሩት it is I think 12 እዚህ ጋር 27 አለ እዚህ ጋር 22 40 something which is 94. then divided by what? so which is 94 over 4 which is I think 13.4. this is the mean. አሁን ይሄ ምንድነው? ሚናችን ነው። እሺ እዚቹ ጋር ሚዲያን እንፈልግ. what about the median? the median of the data
What about the median of the data? The median is nothing. If the number of data is odd, then n plus 1 over 2's item ያለበት ነው። በኢንክሪዚንግ ኦርደር ካስ መሀል ላይ ያለው ማለት አሁን ለምሳሌ 1 2 3 4 5 6 7 ናቸው አይደል? 1 2 3 እዚህ ጋር 1 2 3 እዚህ ጋር ይሄ ነው ማለት ነው። The median is here. አሁን ይሄ ዳታው አጭር ስለሆነ እዚሁ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። But by using the calculation, look. So median is equal to n plus 1 over 2's item. Okay? That is. አሁን median ማለት መሀል ያለው ነው 20 ነው። ስለዚህ እዚህም ጋር 20 ማውጣት አለብን። What is n? n is 7 plus 1 over 2's item, which is 7 ሲደመር 1 8 ሲካፈል the fourth item. So what's the fourth item? This is the first, the second, the third, the fourth item is what? Which is 20. High. So our median is what? 20 ነው። ሚዲያናችን ስንት ነው ማለት ነው? 20 ነው ማለት ነው። ዳታውን እኩል ለሁለት የሚከፍል ነው። What about the mode? The mode of the data is what? The most frequently appeared data is what? 6 አንድ ጊዜ ነው 11 ሁለት ጊዜ ነው 12 so which is 11. This is 11. አሁን ምንድን ነው? What is the mean deviation about the mean? The mean deviation about the mode, the mean deviation about the median. Okay. So now let's calculate the mean deviation about the mean, the mean deviation about the median, the mean deviation about the mode. So the solution is here now. So the mean deviation about the mean is given by what? The mean deviation about the mean is what? x1 minus the mean plus x2 minus m. Of course, under the absolute value, the positive value was 2 over the number of data. Our mean deviation about the mean is what? Look, summation of this exercise minus the mean, of course, under the absolute value over what? The summation of the data that is n ነው ተብሏል። ስለዚህ አሁን እናደርጋለን እያንዳንዱ ዳታ ላይ ምን እንቀንሳለን? ሚን እንቀንሳለን ማለት ነው። Okay, what is the first one? Say for example 6 minus 13.4, of course, under absolute value, plus the second one is what? This is 11 minus 13.4, of course, under absolute value. ያው ሁለት ጊዜ ስለሆነ ሪፒቲሽን ስላለው እዚህ ጋር በስንት እናባዛለን? በሁለት እናባዛዋለን። ወይም ሁለት ጊዜ መጻፍ ትችላላችሁ። ነው ፕሮብሌም አለው። ፕላስ 12 ሲቀነስ 13.4 of course under absolute value plus 15 ሲቀነስ 13.4 under absolute value plus 19 ሲቀነስ 13 under absolute value, of course it's positive, plus 20 minus 13.4 under. Then the whole over what? The whole over what? The number of data, which is 7. አሁን ይሄን መስራት ሶ አሁን እነዚህ ከ16 ላይ 13.4 ትቀንሳላችሁ ከ11 ላይ 13.4 so that will be what? 6 minus 13.4 is what? 7 point, of course, negative absolute value of. So, under absolute value ስለሆነ ፖዚቲቭ ነው የምንወስደው። አሁን 6 ሲቀነስ 13.4 ማለት ኔጌቲቭ 7.4 ነው። under absolute value ስለሆነ ስለዚህ ፖዚቲቭ ነው የምንወስደው ማለት ነው። So that will be 7.4 plus ከ11 ላይ 13.4 ሲቀነስ 2.4 ነው። So 2.4 times 2 ይሆናል። That means 4.8. Anyway, so plus ከ12 ላይ 13.4 ሲቀነስ which is 1.4, right? 1.4 plus 12 is 13.4, which is of course absolute value 1.4 plus positive ነው የምትወስደው። So ከ15 ላይ 13.4 ሲቀነስ which is 1.6, of course, plus ከ19 ላይ 13.4 ሲቀነስ which is 5.6 plus ከ20 ላይ 13.4 ሲቀነስ which is 6.6, right? 6.6 ይሄን ለማን ታካፍላላችሁ? ለሰባት ታካፍላላችሁ ማለት ነው። So check it. ከላይ 7.4 ሲደመር 2 ይሄ 4.8 ነው። that is so this is 4 11 12 point okay, so for 13.2 1.6 እዛ ጋር 5 እና 11. So I think it is 27.4. Check it. Divided by what? 7. So which is approximately what? 3.9 አካባቢ. So the mean deviation about the mean is given by what? 3.9 ነው ማለት ነው። Okay? Check አድርጉት እያንዳንዱን calculation በደንብ check አድርጉት. The second one is the mean deviation from about what? About the median. Okay.
So the second one is the mean deviation about the median is given by what? So summation of እያንዳንዱ ዳታ ላይ ምን እንቀንሳለን? median እንቀንሳለን, which is under absolute value. Don't forget this. Absolute positive ነው የምወስደው. We don't take the negative part because we need a kind of conclusion at the end of the calculation. So over what? The number of data. ስለዚህ ከእያንዳንዱ ዳታ ላይ ምን እንቀንሳለን? median. The median is what? 20. So that will be the sum of this xi minus 20 over the number of data, which is 7 ማለት. ስለዚህ አሁን ምን ታደርጋላችሁ? The first one, okay, no problem at all. ከዚህ መጀመር ትችላላችሁ. So 15 ሲቀነስ 20 እንደ absolute value ሲደመር 11 ሲቀነስ 20 እንደ absolute value ሲደመር 12 ሲቀነስ 20 እንደ absolute value ሲደመር 20 ሲቀነስ 20 እንደ absolute value that is 0, no problem. 19 ሲቀነስ 20 እንደ absolute value, okay. 6 minus 20 under absolute value plus 11 minus 20 under absolute. Then divided by what? That's 7. So this will be ከ15 ላይ 20 ሲቀነስ negative 5 ነው. Absolute value 5 plus ከ11 ላይ 20 ሲቀነስ which is 9 plus ከ12 ላይ 20 ሲቀነስ which is 8. ከ20 this is 0. That one is 1 plus 6 minus 20 is, I think, 40. Plus, ከ11 ላይ 20 ደግሞ 8 ነው. ይሄን ለማን ታካፍላላችሁ? ለ7. So that will be, አሁን ከ15 ላይ 20 5 ነው. ከ11 ላይ 20 9 ነው. ከ12 ላይ 20 8, ከ20 ላይ 20 0 ነው. So this will be 5 እና 9 14 14 እና 8 22 22 እና 1 23 23 እና 14 37 37 እና 8 45 ስንተኛ ማለት 7ኛ 45 over 7 means 6.7. So the mean deviation about the median is what? 6.7 no ማለት 6.7. The third one is the mean deviation about the mode is given by what? So of course under absolute values the difference between each of the values of the data and the mode. Our mode is given by what? 11 minus. So xy minus 11 over what? The number of data, which is 7. ስለዚህ ከእያንዳንዱ ዳታ ላይ ሞድ እንቀንሳለን. x1 minus the mode, x2 minus the mode. Then finally divided by what? The total number of the data. So አሁን እዚሁ ጋር መስራት ትችላላችሁ ከአሁን በኋላ ስለገባችሁ እዚሁ ጋር እያስገባችሁ ለምሳሌ ከ15 ላይ 11 ሲቀነስ 6 plus ከ11 ላይ 11 ሲቀነስ 0 plus ከ12 ላይ 11 ሲቀነስ 1 plus ከ20 ላይ 11 ሲቀነስ 9 plus ከ19 ላይ 11 ሲቀነስ 8 plus ከ6 ላይ 11 ሲቀነስ ኔጌቲቭ 5 ነው. absolute value 5 plus ከ11 0. So over the total number of what? The data. So 6 እና 1 7 7 እና 9 16 16 እና 8 24 24 እና 5 29. So which is 29 over what? 7. Which is 4.1. It is 4.1. The mean deviation about the mode is what? 4.1. The second example. አሁን አንድ አይነት ኤግዛምፕል ነው በነገራችን ላይ ምንድነው ዲፈረንሱ? 4 3 ጊዜ መጥተዋል፣ 6 4 ጊዜ መጥተዋል፣ 7 ሰው በፍሪኩዌንሲዎቹ እናባዛ። ከፈለጋችሁ እንደቀድሙ መደርደር ትችላላችሁ። 4 4 4 4 6 6 6 6 7 7 እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። Anyway, so let's calculate first the mean. Okay, so the second one, solution for the second one. The mean is what? The mean of the data is what? So እያንዳንዱ በፍሪኩዌንሲ 4 ሲባዛ በ3 4 ሲባዛ በ6 2 ሲባዛ በ7. Okay. So the mean of the frequency is given by what? This is summation of fi times xi over summation of what? fi. So that will be 4 ሲባዛ በ3 ሲደመር 6 ሲባዛ በ4 ሲደመር 7 ሲባዛ በ2 ሲካፈል summation of the frequencies መደመር 3 እና 4 7 which is 9. Still it is odd of course. So that will be 4 ጊዜ 3 12 ጊዜ 4 24 7 ጊዜ 2 14 ሲካፈል ለስንት ለ9. So the mean will be what? So 50 over 9 ነው which is
So the mean is given by, I think, around 5.5 or 5.6. አርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ. No problem. Approximate value is 5.5. And the median is what? The median of the data is given by what? The number of data is 9, so the median is n plus 1 over 2's item. So our median is n plus 1 over 2's items, which is our n is 9 plus 1 over 2's item, of course. The fifth item. So our fifth item is what? አሁን አራት ከአንድ እስከ 3 አንደኛው ሁለተኛው ሶስተኛው አራት ነው። then አራት አምስተኛው ማን ነው? አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ አራት ነው። አራተኛ አምስተኛ ስድስተኛ ሰባተኛ ድረስ ማን ነው ደግሞ 6. So which is 6 ነው. So our median is 6. What about the mode? The mode is the most frequently appeared. አራት 3 ጊዜ ነው 6 4 ጊዜ. So clearly it is 6. So the mode and the median are equal here. So now let's calculate the mean deviation. So the mean deviation about the mean is given by what? Which is summation of fi times absolute value of what? Xi minus the mean over what? Summation of the fi's. ስለዚህ አሁን እናደርጋለን ከእያንዳንዱ ዳታ ላይ ሚኑን እንቀንስና እያንዳንዱ ያ ዲፈረንስ በመናባዛዋለን በራሱ በፍሪኩዌንሲው እናባዛዋለን። ሶ አሁን ምን ይሆናል? ሶ f1 ይሄ ማለት ልባርጓል f1 times absolute value of x1 minus the mean plus f2 times absolute value of what? x2 minus the mean plus f3 times absolute value of x3 minus what? The mean ይሆናል over what? f1 plus f2 plus what? f3 ማለት that is all. እናንተ አሁን 5 6 7 8 ዳታዎቹን ቢኖሩ ያው መደመር መቀነስ ካለ በስተቀር the concept behind is the same. So the first frequency is 3 of course times absolute value of the first value is what? 4 4 ሲቀነስ the mean. Where is the mean? The mean is 5.5 plus and the second one is 4 times absolute value of what? 6 minus 5.5 and 2 times absolute value of what? 7 minus 5.5 over the sum of the frequencies is I think is 9 ማለት ነው። ስለዚህ በቃ ይሄን መስራት ነው። አሁን እናንተ ምን ታደርጋላችሁ? ለእናንተ ልተው ይሄኛው ከአራት ላይ 5.5 ቀንሳላችሁ ከዛ ከ3 ጋር ጣጣ ኦኬ this is 3 times ከ4 ሲቀነስ 5.5 negative 1.5 which is positive 1.5 so 3 times 1.5 plus 6 ሲቀነስ 4 times 1.5 okay plus 7 times 2. So 2 times 2.5 then divided by what? 9. አሁን እናንተ 3 በ1.5 አባዛላችሁ 4 በ1.5 አባዛላችሁ 2 በ2.5 አባዝታችሁ ለማን ማካፈል ነው? ለ9 አካፍላችሁ which is the mean deviation about the mean. The second one is the mean deviation about the median is given by what? So that will be summation of course fi times absolute value of xi minus the median, okay? Which is summation of what? fi's. So that will be fi ማለት ያው መጀመሪያ 4 ሲባዛ absolute value of the first term is 4 minus what is the median? Which is 6. 4 minus 6 plus this is 3 times of course. And this is the second one is 4 times 6 minus 6, okay, plus the fourth one is 2 times 7 minus 6 over summation is what? 9. ስለዚህ ምንድነው ከእያንዳንዱ 4 ሲቀነስ the median 6 minus the median 7 minus the median and each of the differences will be multiplied by the corresponding frequency. So that will be this is 3 times 4 ሲቀነስ 2 ይሄ 0 ነው 7 ሲቀነስ 6 1 ሲባዛ በ2 ሲካፈል ለ8 ለ9 so 3 ጊዜ 2 6 6 እና 8 ሲካፈል ለ9 which is 8 over what 9 0 so which is around 0.8 ምናምን አካባቢ ነው so which is ለሞድም ደግሞ አሁን the mean deviation about the mode ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር አሁን በሚዲያን ቦታ ምን ትቀንሳላችሁ ሞድ ነው የምትቀንሱት ማለት ነው አሁን fi እንዳለ ነው xi እንዳለ ነው ሚድ የነበረው ምን ታደርጋላችሁ here you just subtract the mode. What is the mode? The mode is 6 ራሱ
ሶ ራሱ ነው የሚመጣው ማለት ነው it is itself ማለት ነው ምክንያቱም ሚዲያን እና ሞድ አንድ አይነት ስለሆኑ በሞድ ቦታ 6 እናስገባው ምን እናገኛለን ራሱ እናገኛለን ስለዚህ አሁን ዛሬ ምን ዲስከስ አደረግን mean deviation about the mean deviation about the median mean deviation about the mode ብለን ሰርተን አሁን ኮንክሉዥን ላይ በምርጫ ልጠይቁ ስለሚችሉ ለምሳሌ አሁን mean deviation እና ሞድ አንድ ናቸው 0.8 ስለዚህ ቫሪያቢሊቲያቸው አንድ ነው ማለት ዳታው ቫሪያቢሊቲ mean deviation about the mean ደግሞ ስንት ነው ይሄን ስሩት ካልኩሌት አድርጉት ስለዚህ ቁጥሩ ከፍ ባለ ቁጥር ቫሪያቢሊቲው እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው next mean deviation for grouped data